Hello, good evening, my dear students. Welcome to Sankalp learning classes. Already, you know that we have started the principles of inheritance and variation. ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So that is about the one gene Mendel's experiments. In that one gene inheritance we have studied alva. So one gene inheritance anna study madidvi by taking the example height of the plant alva. Tall plant ಮತ್ತೆ dwarf plant anna ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, one gene inheritance that explains the law of dominance ಅಲ್ವಾ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ two gene inheritance when two contrasting characters are crossed. ಈಗ one gene inheritance ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್. ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್, and crossed with the green seed with the green wrinkle seed. So ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? when two characters, so that is a dihybrid, so it is also called as dihybrid cross. Okay, ಇಲ್ಲಿ when two characters are combined in a hybrid, segregation of one pair of trait is independent of other pair of trait. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ and 3 green round seeds. So green round seeds and 3 wrinkled yellow seeds and 1 green wrinkle seed production ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ yellow and round seeds, green and green wrinkle seeds are there. But two different types of combinations are found in the offspring. So ಯಾವುದು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು, yellow wrinkle seed. So yellow wrinkle seed and green round seed. So that is because of these characters. So yellow round seed, so that this is not joined. So these characters are independent of each other, means they segregate. So these characters segregate independently with another. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ one pair of trait is independent of other pair. Okay, so that is the inheritance of the two gene. So very important for your board exam as well as for your CET and competitive exams. Okay, so dihybrid cross, that is the two gene inheritance. Nodi illi phenotype of the parents, that is yellow and round seed. Yellow round seed plant that is crossed with the green wrinkle seed. So here genotype is illi
capital Y, that is the dominant, and capital R, round. So that is for round. So this is the dominant character, and here small y, small r, that is the green wrinkle seed. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So gametes. So here, so these are the gametes produced by these plants. And in the F1 generation, all plants were yellow and round because capital Y is there, capital R is there. So yellow round seed. To obtain the F2 generation, you have to cell pollination should occur in the F1 generation. Here capital Y, small y, capital R, small r, crossed with capital Y, small y, capital R, small r. So which are the gametes produced by these plants? So these are the gametes, capital Y, capital R, YR, small y, capital R, small y, small r. So same you have to write here. So this is from the another parent. So you can obtain the 9 different combinations, 9 types of the plants here. Sorry, 9:3:3:1. So that is 16 plants were obtained. In that 9 were, so that is yellow round seed producing plants, and 3, so that is green round seeds, and 3 wrinkled yellow seeds, and 1 that is green wrinkle seed. Okay, so that is the dihybrid cross, very important for your exam. And this is the ratio, phenotypic ratio of these plants, that is 9:3:3:1. Okay. So what is the conclusion of this dihybrid cross or inheritance of 2 gene? That is, the F2 generation plant produced 2 new phenotypes. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, 2 ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ inheritance of seed coat color is independent from the inheritance of shape of the seed. So each character, that is, independently they separate, otherwise it is not possible to obtain yellow wrinkle seed and green round type of the seeds alva. So illi hosa 2 types production agittu, that is because of, so here these characters independent from the another character. This observation lead to Mendel's conclusion that different type of characters present in the plants assort independently during the inheritance. So these characters, so they independently inherit to the next generation. So this is known as independent assortment. That is the law of independent assortment. So that is given by the scientist Mendel. Okay, so that is by the dihybrid cross. He proved by using the dihybrid cross. I hope you got this point. So idu artha agide anta ankoltene. So let us move to the next. Okay, next nodi. Next topic is chromosomal theory of inheritance. What is this chromosomal theory of inheritance? Here Mendel's experimental ಏನಾಯ್ತು. So in the mid 18th century, Mendel's described that the characters, they transfer from parents to the next generation alba. So parents in the next generation ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, so some characters they will transfer. So he called it as a factors alva, factors which are responsible, now it is known as a genes alva. So ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ discovery or this which is not published at that time, so that is not popular at that time period because of the communication. So
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್? ವೈ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ it will not get that type of the recognition, because the first is communication gap. Because now there is a ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ at that time period, so there is a lack of communication gap, means there is no proper method of transforming the messages. So that is the one reason. And another reason is, so Mendel's, what he explained in his experiments, there is no blending of the characters. ಈಗ tall plant pea plant ಅನ್ನ dwarf pea plant ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, in the next generation either tall plant or dwarf plant will be produced, but there is no intermediate, there is no blending of the characters. So ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. So there are many reasons why Mendel's experiments not getting the recognition. So ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, Mendel's used mathematical formulations or mathematical some theories in the biology. ಸೊ ಪನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ 1900, 3 scientists, De Vries, Currens and von Schirmack, so remember these 3 scientists' name, independently rediscovered the Mendel's results on the inheritance of characters. So the scientists who rediscovered the Mendel's results on the inheritance of characters. Mendel's ಒಂದು ಥಿಯರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the scientist's name, so very important. Also by this time, due to the advancement in microscopy that were taking place, so at that time period in the 1900, so there is advancement in the microscopy. So the scientists were able to carefully observe the cell division. So scientists observed the cell division, and this led to the discovery of structures, the nucleus that appeared in double and divide just before the cell division. These were called as chromosomes. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1900 ಅಲ್ಲಿ, so these scientists they rediscovered the Mendel's law of inheritance. Mendel's ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, some factors they transfer from parents to the next generation, but there is no physical evidence for this. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ at that time period you don't know about the chromosomes, but next these scientists they observed because of the advancement of microscopy, they observed the structures in the nucleus. So just imagine, this is the cell and this is the nucleus. Structures in the nucleus appear to double and divide just before the cell division. So cell division ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some structures they double and divide, so they will also divide. So that is called as chromosomes. They observe the chromosomes. Okay, so Mendel's he don't know about the chromosomes, but these scientists they observe the chromosomes. Then Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902 they work out the chromosome movement during the meiosis. Meiosis ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ನೋ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ it will undergo the meiosis 1,
meiosis 1, then to the meiosis 2. Meiosis 1 and so this is meiosis 1 and this is meiosis 2 ಅಲ್ವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ so they observed the movement of chromosomal segregation with behavior of genes used chromosomes movement explain the Mendel's law. So these scientists they observed the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. So illi what they observed the chromosomes and behavior of chromosomes during the cell division. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ ಹಿಯರ್ they used why it is called as chromosomal theory of inheritance Mendel's law na explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ they used Mendel's law that is explained by using the chromosome. Chromosomal behavior ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು Mendel's law ಅನ್ನ explain ಮಾಡಿದ್ರು. And Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principles and called it as a chromosomal theory of inheritance. So Mendel's laws ಅನ್ನ Mendel's ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು genes they transfer to the next generation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ but so these genes and chromosomes they show the similar behavior so this Mendel's law it is explained by using the chromosomes so it is called as chromosomal theory of inheritance and here chromosome and genes are present in pairs in diploid cells ಇಲ್ಲಿ chromosomes ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ diploid cells ಅಲ್ಲಿ pair ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ genes also same so these chromosomes also diploid and in pair ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ diploid cells ಅಲ್ಲಿ and these genes also they are pair in diploid cells homologous chromosomes separate during the gamete formation or fertilization restore the chromosome number in the diploid condition. So the chromosomal theory of inheritance claims that it is the chromosome that segregate and assort independently. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ so this is the cell so which is having the diploid cell okay so 2 chromosomes ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ chromosomes ಇದೆ ಅಲ್ವಾ so these chromosomes when it undergo the meiosis ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ so that will become haploid meiosis 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಜೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪೇರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ದ ಸಿಮಿಲರ್ parallel behavior okay so let us see here chromosomes so that is also occurring pair alva chromosomes kuda pair alli irutte nimge gottide just imagine this is the chromosome it is also in pair and so these genes they are also in pair segregate at the time of gamete formation such that only one of pair is transmitted to the gamete. So gamete formation time alli enagutte the gamete which receives only one chromosome okay the gamete which receives only one chromosome independent pairs segregate independently of each other. So this each chromosome they separate each other independently. Then genes nodi segregate at the gamete formation and only one of each pair is transmitted to the gamete. So genes kuda enagutte they separate during the gamete formation. One pair segregates independently of the another pair. So it is called as the chromosomal theory of inheritance. So here you can see the example okay so this is the
bivalent. Okay, so these are the two pairs of chromosomes are here. So ಎರಡು pair chromosome ಇದೆ. So this is, just imagine, this is the cell. Here yellow, red, and here orange and green cells, chromosomes are there. So meiosis ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಪೇರ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಹಿಯರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಸೊ paired with red, and orange color paired with the green color. But ಇಲ್ಲಿ another possibility ಇದೆ ನೋಡಿ. So there are two possibility here. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಸೊ ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಆಯ್ತು, ಅನಾಫೇಸ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅನಾಫೇಸ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ಸೆಪರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು, ಎಸ್, ದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ this orange color it may pair with the red color. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮೇ ಪೇರ್, ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೇ ಪೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅನಾಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, the two chromosomes pairs can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosomes of 4 different color in the left and right columns. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, in the left column orange and green is segregating together, but in the right hand column there's a possibility too, the orange chromosome is segregating with the red chromosomes. Okay, so that is how it occurs, chromosomal theory of inheritance. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, Sutton and Boveri argued that the pairing and the separation of pair of chromosomes would lead to the segregation of pair of factors they carried, and this is called as the chromosomal theory of inheritance. ಇದಕ್ಕೆ chromosomal theory of inheritance ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ, because they united the knowledge of chromosomal segregation with the ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another experimental verification. So ಈ chromosomal theory of inheritance ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance, that is done by the Thomas Hunt Morgan, that is TH Morgan ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, very important. Chromosomal theory of inheritance, that is the experimental proof. experimental proof ಯಾರಿಂದ ಸಿಕ್ತು, TH Morgan. So TH Morgan, what he did, ಮಾರ್ಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he worked with the tiny fruit flies. ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್, ವಿಚ್ ವರ್ ಫೌಂಡ್ ವೆರಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಈ TH ಮಾರ್ಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ Drosophila melanogaster, that is the fruit fly. Scientific name is Drosophila melanogaster. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, why he used this
ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ. They complete their life cycle in about 2 weeks, and a single mating could produce the large number of progeny flies. So this is the one of the important character. And also there was a clear clear differentiation of the sexes. The male and the female flies are easily distinguishable. Male ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಚೂಸ್ ದ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ hereditary variations that can be seen with low power microscopes. So for these all properties, so ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ he used Drosophila melanogaster for his experiments. Okay, so ಯಾವ experiment ಮಾಡ್ತಾರೆ? So that is the experimental verification of chromosomal theory of inheritance. So that is by the T.H. Morgan. Okay. Next, linkage and recombination. So ಇಲ್ಲಿ linkage ಅಂದ್ರೆ ಏನು, recombination ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಗನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ yellow bodied white eyed females to brown bodied red eyed male and intercross to get the F1 progeny. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ used Drosophila melanogaster for his experiments ಅಲ್ವಾ. Drosophila melanogaster ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ he hybridized yellow body white eyed crossed with the brown body red eyed. Okay, red eyed. ಇಲ್ಲಿ so this what type of the hybridization it is? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದು ಅಂತ? ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಒಂದು ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ. ಹಿಯರ್ he observed that two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1. What he observed? ಈಗ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? F1 ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. F2 ಜನರೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಂಡಲ್ 9:3:3:1 ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈ ಒಂದು 9:3:3:1 ರೇಷ್ಯೋ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ? when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination was much higher than the non-parental type, and Morgan attributed this due to the physical association of linkage of two genes coined in term linkage. Morgan ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಟೋಟಲಿ 9:3:2 ರೇಷ್ಯೋ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ
and yellow body, white eye, brown body, red eye, and white ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು 9:3:3:1 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು? ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ತರಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, this is the chromosome and it is the another chromosome. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಇದು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. So there is a less recombination, that is called as linkage. Physical association of genes on a chromosome, that is called as a linkage. And recombination, the generation of non-parental gene combination. Parental type bittu hosa type ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that is called as the non-parental gene combination. So very important, the meaning of linkage and recombination. So parental type bittu hosa type ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so that is because of the recombination. Morgan found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. So while others were loosely linked, show the higher recombination. ಯಾವ ಜೀನ್ಸು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಜೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಸೊ ಲೆಸ್ recombination. If they are loosely attached, there is a more higher recombination. Okay, here, so that is the meaning of the linkage and recombination. Okay, very simple meaning ide, but adana ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The genes white and yellow were very tightly linked and show 1.3% of recombination, and the genes of white miniature wing showed the 37.2% of the recombination, hence it is loosely linked. Okay. Again, the scientist Alfred Stratton used the frequency of recombination between the gene pairs and same chromosome as a measure of the distance between the genes and mapped their position on the chromosome. So the scientist mapped the genes on the chromosome. Genes ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, mapping of these genes. So position of genes. So that is called as mapping of the chromosome. Please remember the scientist's name. Okay, yes, so this is the linkage and the recombination. I hope so this is the broad meaning of linkage and recombination. Linkage ಅಂದ್ರೆ ಏನು, recombination ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Okay, yes. So next,
Polygenic inheritance. What is polygenic inheritance? Poly means many. Poly means many, right? Polygenic inheritance. So just know the meaning, just try to know the meaning of polygenic inheritance. The traits which are generally controlled by three or more genes and are thus called as polygenic inheritance or quantitative inheritance. Here, just imagine there is a character, okay? So skin color. Skin color. So that is the trait or character, okay? Human skin color. So this is the single character. Skin color ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು single character or height of the human beings. Height. So that is the single character. So this character is, single character is controlled by more than three or more genes. It is controlled by three or more genes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here the dominant gene, the skin color will be dark skin color. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇರತ್ತಾ? ಟಾಲ್ ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎರಡೇ ಇರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್. ಸೊ height is the character which is controlled by three or more genes. Hence, it is the example for polygenic inheritance. Polygenic inheritance ಅಂದ್ರೇನು? Single character that is controlled by three or more genes. Example, height of the human beings, skin color of the human beings. ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ is controlled by the different genes. And height, that is also controlled by the more than three genes. Let us see the example. Example ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Kernel of color of the wheat. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ವೀಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ 3 genes are there. So that is the white kernel. Okay, ಈಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ the color is controlled by more than 3 genes. Hence, it is a polygenic inheritance. One more example is skin color in human beings. Skin color nodi. The dark skin color. So, dark skin color, the gene is capital A, capital B, capital C. Okay. But the light skin color, so that is having the small a, small b, small c. But there are number of intermediate characters, intermediate colors. Alva? Intermediate colors ide. So here 3 genes are involved to determine the skin color. 3 genes ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, skin color ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ polygenic inheritance. Illi skin color which is controlled by 3 genes. So these genes are AA, BB, CC genes, right? So these 3 genes. Hence, it is the polygenic inheritance. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ,
Next topic is Pleiotropy. What is Pleiotropy? Pleiotropy ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಪಾಲಿಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ just a minute, single gene can exhibit multiple phenotypic expression. So ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So that is able to exhibit the multiple phenotypic expression. Such gene is called as the pleiotrophic gene. ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that is called as the pleiotrophic gene. A single gene can exhibit multiple phenotypic expression. For example ನೋಡಿ, phenylketonuria, a disease in human beings, is example for the pleiotropy. Okay, so very important, phenylketonuria, that is example for the pleiotropy. Here yes, this disease is caused by mutation in the gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase. Okay, so ignore. So just imagine this is the gene. Okay, so DNA. Here the single gene is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ? the single gene is changed. mutation ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ದಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಿನೈಲ್ಅಲನಿನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ? mental retardation, that is the one phenotypic character, reduction in hairs and reduction in skin pigmentation. So these three characters, phenotypic characters were observed by changing this gene. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಜೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ phenylketonuria. Okay, so I hope you got this. Sex determination. So sex determination, so it is very complex and which is very puzzle, which is having very puzzles during the 19th century. But after the scientist Henking in the 1891 traced the specific nuclear structure during the spermatogenesis of some insects. So scientist ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹೆಂಕಿಂಗ್ nuclear structure during specific nuclear structure spermatogenesis of some insects. 50% of the sperms received these specific structures, whereas 50% sperms did not receive it. Okay, nodi insect alli just imagine so this is the insect sperm. Okay, sperm is always, so this is also sperm. haploid irutte alva? sperm haploid irutte. So during this, inside the sperm, what he observed, some sperms, they have the special 50% of the sperms. Okay, so just 2 sperms idre, 1 sperm alli specialized structures he observed, but in some sperms, so there is no specialized structures. Okay, so here what he observed is specialized structure ಏನು observe ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ X body ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So that is the X body. So here X body is not there. So later this X body is known as the
ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ನೋಡಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ X0 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 0, ಓನ್ಲಿ 1 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಎಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್, the sperm, there is a chance of 50% of X chromosome ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, 0 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡೀಸ್, ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. So like this, the sex determination is done by the scientist Henking. Okay, so after that, so sex determination in Drosophila, sorry, grasshopper. So grasshopper allu kuda XX0 type of the sex determination done. So what is XXX0 type of the sex determination? Females always they have the XX chromosome, diploid condition alli XX chromosome irutte. Males alli X0 only 1 X chromosome irutte. So during the gamete formation, egg always contain the X chromosome, and sperm ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬಹುದು ಆರ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ fuses with the sperm that is having the X chromosome, the resulting baby will be, the new progeny will be female. If the X chromosome of the female fuses with the X0, sorry 0, that will become X0, that is the male. Okay, so ee tara sex determination agutte. And this sex chromosomes here, the chromosomes, so these X chromosomes are called as sex chromosomes. Apart from this, other chromosomes are there, they are called as autosomes. Okay, so idanna nanu ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 50% ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 0 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, XX and X0. So this is the male and this is the female. So it is XXX0 type of the sex determination in grasshopper. Very important. Explain the sex determination in grasshopper anta nimge board exam alli keltare. Next nodi, sex determination in mammals, Drosophila and mammals, that is same XX and XY type of the chromosomes. Okay, sex determination. Human beings ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, human beings. So here I will take human beings. So there is a XX XY type of the sex determination. So here females that is having the XX chromosome, and the males they are having the XY chromosome. Males ಅಲ್ಲಿ XY ಇರುತ್ತೆ. Okay, so diploid. So when they undergo meiosis and produce the gametes, females always carries the X chromosome. Female egg always carries the X chromosome, and here males sperm, either it may 50% chance of X chromosome in the sperm or 50% chance of Y chromosome in the sperm. Okay, sperm ಅಲ್ಲಿ X ಇರಬಹುದು, Y ಇರಬಹುದು. If the egg
if this egg fertilizes with the X chromosome, the resulting baby will be female XX. If the egg fuses with the Y chromosome containing sperm, the baby will be the male. Okay. Illi, here, total in human beings, 46 chromosomes will be there, right? 23 pairs chromosomes will be there. So, in that, one pair is sex chromosome. Here, 22 plus XX, 22 plus XY ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 22 plus XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. 22 plus XY ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 23 ಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್, XY ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ 22 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 22 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಅಟೋಸೋಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟೋಸೋಮ್ಸ್ plus XX and 22 pair of autosomes plus XY ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. So this is how the sex is determined in mammals. Both male and female has same number of chromosomes. Female have autosomes and pair of autosomes ಅಂದ್ರೆ 22 pair ಏನಿದೆ ಅದು plus XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ವಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ಹಿಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಟಿರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬಹುದು, ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ sex determination is ZW type of the sex determination. Here ZZ chromosome, that is male. Okay. But ZW, that is the female. Here female is having the different chromosomes. ZW ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here autosomes plus ZZ, that is the male, and here crossed with autosomes plus ZW. Okay, so this is the female. And here sperm, it always contain the Z chromosome crossed with, here female always 50% chance of Z chromosome in the egg and W chromosome in the egg. Okay. So if this ZZ, that is the male, and ZW is the ZW ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. Here ಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ZZ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ the females having the different ZW, hence it is called as the male homogamety and female heterogamety. What is female heterogamety? So females are able to produce the sex chromosome is ZW. Either the egg contains Z or it contains W, that is ZW type of the sex determination. So it is called as female heterogamety. Human beings ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, XX. Females are homogametes. They are producing the same type of the gametes alva. But in case of the birds, female heterogamety and male homogamety is present.
Okay, so this is how the sex determination is done in birds. Okay, yes, if you have any doubts you can write down in the comment box. So we are going to end the class here. In the next session tomorrow, I will continue with the next topic, that is sex determination in honeybee. Honeybee alli yav tara sex determination ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is quite different from this, very important and quite different from this type of sex determination. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ and write down about the class also, how was your class. Okay, class ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. Any doubts? Okay, until that, take care. Thank you.